Republics of the former Union of the Soviet Socialist Republics, referred to as the Soviet Union, declared independence on September 21, 1991, and October 18, 1991, respectively. The region which Armenia calls Nagorno-Karabakh and Azerbaijan calls Karabakh was in the Soviet Union an autonomous entity or oblast with a majority of Armenian ethnic population, lying within the territory of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. The parties' competing claims over that region resulted in hostilities to which Armenia refers as the First Nagorno-Karabakh War, and Azerbaijan refers to as the First Karabakh War. Competing claims over that region Կողմերը տարածքի նկատմամբ ունեցել են պահանջներ, որի արդյունքում եղել են մարտական գործողություններ, որոնք Հայաստանն անվանում է Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմ, իսկ Ադրբեջանն անվանում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմ, որը ավարտվեց հրադադարով 1994 թվականի մայիսին։ 2020 սեպտեմբերին բռնկվեցին նոր մարտական գործողություններ, որոնք Հայաստանն անվանում է Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմ, իսկ Ադրբեջանն անվանում է Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմ։ Նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարություն ստորագրեցին, որը կողմերն անվանում են Եռակողմ հայտարարություն։ Հայտարարության դրույթներով նոյեմբերի 10-ից 2020 թվականի մեջ բերում եմ անում լիակատար, հրադադար եւ բոլոր մարտական գործողությունների դադարեցում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տարածքում հայտարարվեց մեջբերման ավարտ։ Այնուամենայնիվ, իրավիճակը կողմերի միջև մնաց անկայուն եւ մարտական գործողություններ կրկին բռնկվեցին 2022-ի սեպտեմբերին եւ կրկին 2023-ի սեպտեմբերին։ Այժմ անցնեմ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով, Ադրբեջանի ներկայացրած նախնական առարկությունների վերաբերյալ վճռին։ Սովորական պրակտիկայի համաձայն ես չեմ ընթերցի ամբողջ տեքստը վճռի, այլ կներկայացնեմ գործի հիմնական տարրերը, բաց կթողնեմ նախապատմությունը եւ կամփոփեմ որոշ այլ պարբերություններ, ուստի սկսեմ ընթերցել վճիռը 34-րդ կետից։ Վճռի ամբողջական տեքստը բնականաբար կհրապարակվի այս նիստի ավարտից հետո։ Իր դիմումի մեջ Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խախտել է ՌԽՎԿ-ի մի քանի դրույթներ, տասնամյակներ շարունակ իրականացնելով ռասայական խտրականության պետական քաղաքականություն, մասնավորապես։ Հայաստանը պնդում է, որ մեջբերում պետության կողմից հայատյացության քաղաքականության արդյունքում հայերը համակարգված խտրականության են ենթարկվել զանգվածային սպանությունների, խոշտանգման եւ այլ բռնության եւ չարաշահումների մեջբերման ավարտ։ Դատանը նշում է, իգիտություն ընդունում, որ Հայաստանը դիմել է, որ դատարանը 36-րդ հոդվածի առաջին մասով հաստատի իրավազորությունը ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով նախատեսված պարտավորություններին համապատասխան։ Ադրբեջանը երկու նախնական առարկություն է ներկայացրել։ Առաջինը պնդել, որ դատարանը իրավազորություն չունի ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով նախատեսված բանակցությունների նախապայմանը չկատարելու պատճառով։ Երկրորդ, Ադրբեջանը պնդում է, որ Հայաստանի որոշ պահանջներ դատարանի իրավազորության ներքո չեն առարկայական իրավազորության շրջանակում ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածի համաձայն։ Դատարանը նախ դիտարկում է առաջին նախնական առարկությունը, թե արդյոք բանակցությունների նախապայմանը ռասայական խտրականության ոլորտի վերահսկման մասին կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածի համաձայն բավարարված է։ Ինչպես դատարանը նախկին գործերով է նկատել, պայմանագրով նախատեսված բանակցության պայմանը բավարարված համարելու համար բանակցության խտրող առարկան պետք է վերաբերի վեճի խնդրող առարկային, որը պետք է վերաբերի տվյալ համաձայնագրով նախատեսված խնդրող առարկային։ Ավելին,
բանակցությունները պետք է սկսված լինեն կամ բանակցությունների փորձ պետք է արված լինի եւ բանակցության նախապայմանը բավարարված եւ այն դեպքում երբ բանակցությունը ծախողվել է, տապալվել կամ դարձել անպտուղ կամ հայտնվել պատային փակուղային իրավիճակում։ Բանակցության տեղի ունենալը կամ բանակցության տապալված կամ անպտուղ կամ պատային իրավիճակում հայտնված լինելը կախված է կոնկրետ յուրաքանչյուր գործի փաստերից եւ հանգամանքներից։ Դատարանը գիտություն է ընդունում, որ կողմերը սկսել են գրավոր նամակագրություն փոխանակել կապված ՌԽՎԿ-ով սույն վեճի հետ 2020-ի նոյեմբերին։ Հայաստանը նամակագրություն է փոխանակել Ադրբեջանի հետ 2020-ի նոյեմբերի 11-ի նամակով, որում Հայաստանը պնդել է, որ շարունակվում են ՌԽՎԿ-ի մի քանի դրույթների խախտումները։ Իր պատասխանում դեկտեմբերի 8-ին 2020 թվականի Ադրբեջանը մեջբերում մերժել է Հայաստանի պնդումները նոյեմբերի 11-ի նամակում ներկայացված մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանը պնդել է նաև, որ մեջբերում բաց է եւ պատրաստ բանակցել այս խնդիրը մեջբերման ավարտը։ Հայաստանը կրկնել է իր պահանջները ՌԽՎԿ-ի ներքո Ադրբեջանին ուղղված նամակում 2020-ի դեկտեմբերի 22-ի ամսաթվով Ադրբեջանը շարունակել է մերժել Հայաստանի պնդումները 2021-ի հունվարի 15-ի իր նամակում։ Դատարանի կարծիքով ՌԽՎԿ-ի կոնկրետ հղումները ցույց են տալիս, որ այս նամակագրության խնդրող առարկան վերաբերել է այդ կոնվենցիայի խնդրող առարկային։ Դատարանը նկատում է, որ հաջորդ ամիսների ընթացքում կողմերը մի քանի գրավոր նամակագրություններ են ունեցել եւ երկու փուլով վիրտուալ հանդիպումներ, որոնց ժամանակ քննարկել են ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ բանակցությունների շրջանակը եւ ժամկետները։ Դատարանի կարծիքով բոլոր այս փոխանակումները եւ քննարկումները կողմերի միջև բանակցությունների մաս են կազմում, որը կապված է եղել սույն վեճի հնարավոր լուծման հետ։ Ենթադրյալ խախտումների բովանդակությանը վերաբերող բանակցությունները սկսվել են դեմ հանդիման հանդիպմամբ 2021-ի հուլիսի 15-ին եւ 16-ին, որոնց ընթացքում Հայաստանը ներկայացրել է իր պահանջները եւ իրավական հետևանքները։ Կողմերը երկու փուլով արկա ձևաչափով հանդիպել են քննարկելու պահանջները եւ իրավական փոխհատուցման միջոցները։ Հուլիսի 15-16-ին եւ 27-28-ին 2021 թվականի եւ օգոստոսի 30-ին 31-ին եւ սեպտեմբերի 14-ին եւ 15-ին 2021 թվականի։ Դատարանը նկատում է, որ կողմերի համապատասխան դիրքորոշումները ըստ էության մնում են անփոփոխ։ Ադրբեջանը նախկինի պես շարունակել է մերժել Հայաստանի պնդումները։ Կողմերի երկրորդ ըստ էության հանդիպման ժամանակ 2021-ի սեպտեմբեր այդ ամբողջ ժամանակահատվածում դատարանը նաև նկատում է, որ Ադրբեջանը ներկայացրել է կոնկրետ առաջարկներ Հայաստանին։ Օգոստոսի 30-ի եւ 31-ի հանդիպման ընթացքում եւ այդ պահանջները կրկին նամակով ուղարկել է Հայաստանին 2021-ի հոկտեմբերի 9-ի նամակով։ Այս առաջարկները վերաբերել են ընդհանուր համատեղ որոշ գործողությունների, որոնք Ադրբեջանը եւ Հայաստանը կարող են ձեռնարկել, ոչ թե առաջարկներ, որոնք իզորու կլինեին լուծել ՌԽՎԿ-ով սույն վեճը։ Այս նախապատմության ֆոնին դատարանը Ադրբեջանի փաստարկները համոզիչ չի համարում, որ այդ առաջարկները հիմք են ընձեռել եզրակացնելու համար, որ բանակցությունները նոր էին սկսվել եւ որ լրացուցիչ բանակցություններ դեռ տեղի ունենալու դեպքում կարող էին հանգեցնել հաշտության։ Դատարանը գտնում է, որ Հայաստանը իրական ջանք է գործադրել քննարկման մեջ մտնելու Ադրբեջանի հետ, նպատակ ունենալով լուծել վեճը, ինչպես պահանջվում է ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով։ Ավելին, դատարանը գտնում է, որ այս բանակցությունները դարձել են անպտուղ այն ամսաթվի դրությամբ, երբ Հայաստանը ներկայացրել է իր դիմումը դատարանին։ Դատարանը համարում է, որ բանակցելու իրական փորձի ապացույցները հիմնավորելու համար պարտադիր չէ, որ վեճի մասնակից կողմերը փաստացի հասած լինեն համաձայնության։ Նախկին գործերով դատարանը գտել է, որ բանակցելու նախապայմանը բավարարված է, եթե կողմերը
կողմերի հիմնական դիրքորոշումները հետագայում տեղից չեն շարժվել մի քանի անգամ դիվանագիտական նամակագրություն փոխանակելուց կամ հանդիպելուց հետո։ Ավելին, դատարանը եզրակացրել է, որ փոխանակումների փաստացի թիվը, քննարկումների եւ նամակագրության փաստացի հաջողականությունը եւ թիվը տվյալ դեպքում վճռորոշ չէ։ Կողմերի համապատասխան դիրքորոշումները մնացել են ըստ էության անփոփոխ 2020-ի տարեվերջից մինչև 2021-ի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում։ Այս հանգամանքների լույսի ներքո դատարանը համարում է, որ բանակցությունները դարձել են ապարդյուն, անպտուղ, քանի որ իրատեսական հնարավորություն չի եղել այդ փուլում երկկողմ բանակցված հաշտության հասնելու կողմերի միջև առկա վեճի շուրջ։ Այս պատճառներով դատարանը եզրակացնում է, որ բանակցելու նախապայմանը ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածով բավարարված է։ Բանակցելու նախապայմանը բավարարված է, որի արդյունքում դատարանը եզրակացնում է, որ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջին նախնական առարկությունը ենթակա է մերժման։ Դատարանը հետո քննության է առնում Ադրբեջանի երկրորդ նախնական առարկությունը, որը վերաբերում է դատարանի առարկայական իրավազորության ռացիոնե մատերիա։ Դատարանը վերհիշում է, որ ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածի համաձայն իր առարկայական իրավազորությունը վերաբերում է մեջբերում ցանկացած վեճի երկու կամ ավելի մասնակից կողմերի միջև, որը կապված է այս սույն կոնվենցիայի մեկնաբանությանը կամ կիրառությանը, մեջբերման ավարտը։ Վերհիշելով իր նախադեպային պրակտիկան, դատարանը նկատում է, որ միջազգային պայմանագրի հիման վրա մյուս պետության միջազգային պատասխանատվություն պահանջող մի պետությունը միջազգային պայմանագրի պարտավորությունների չկատարման հիմքով պահանջ ներկայացնելու համար պետք է հիմնավորի դատարանին, որ պատասխանող պետության գործողությունները կամ անգործությունը տեղավորվում են տվյալ միջազգային կոնվենցիայի շրջանակի ներքո, որը ենթադրաբար խախտվել։ Այլ կերպ ասած, թե այսօր տվյալ փաստերը հաստատելու դեպքում կարող է ճանաչվել տվյալ պայմանագրում նախադասված միջազգային պարտավորությունների խախտում։ Որոշելով առարկայական իրավազորություն ունենալու հարցը, դատարանը վերհիշում է, որ պարտադիր չէ հիմնավորել, որ այն գործողությունները, որոնց վերաբերյալ Հայաստանը բողոքում է, իրականում պարունակում են ռասայական խտրականություն, կոնվենցիայի առաջին հոդվածի առաջին մասի իմաստով։ Նման որոշումը փաստական հարցերի հետ է կապված, որոնք ըստ էության կապված են այդ գործողությունների նպատակի եւ հետևանքների փաստական հիմնավորումներից եւ դրանք ըստ էության քննության խնդիրներ են, եթե գործը հասնի ըստ էության փուլ։ Այս փուլում դատարանը պետք է ընդամենը համոզվի, թե արդյոք ենթադրյալ գործողությունները, սպանությունը, խոշտանգումը, անմարդկային վերաբերմունքը, կամայական ազատազրկումը եւ հարկադիր անհետացումը, եթե դրանք հաստատվեն, կարող են համարվել ՌԽՎԿ-ի խախտումներ եւ ուստի տեղավորվել կոնվենցիայի առարկայական շրջանակի ներքո։ Հետևաբար, որպեսզի պահանջները տեղավորվեն դատարանի առարկայական իրավազորության մեջ, դիմողը պետք է հիմնավորի, որ ենթադրյալ գործողությունները ապացուցելու դեպքում դրանք կճանաչվեն որպես տարբերակված վերաբերմունք։ Առաջին հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արգելված հիմքերից որևէ մեկով, որի հետևանքը կամ նպատակն է եղել զրոյացնել կամ չեզոքացնել իրավունքներից օգտվելու հնարավորությունը պաշտպանված խմբի անդամների համար։ Դատարանը վերհիշում է, որ առաջին հոդվածի երկրորդ կետով ՌԽՎԿ-ի քաղաքացիության կամ քաղաքացիության ի տարբերություն ազգային էթնիկ ծագման տարբերակումը չի տեղավորվում կոնվենցիայի շրջանակի մեջ։ Այնուամենայնիվ սույն գործով կողմերը համակարծիք են, որ հայկական ազգային կամ էթնիկ ծագումը արգելված հիմք է խտրականության արգելքի իմաստով կոնվենցիայի ներքո եւ դատարանը համաձայն է այս բնորոշման հետ։ Դատարանը անցնում է ՌԽՎԿ-ի կիրառելիությանը զինված հակամարտության իրավիճակում։ Կողմերը համակարծիք են, որ ՌԽՎԿ-ն կիրառելի է զինված հակամարտությունների իրավիճակներում եւ որ միջազգային մարտահրավերական իրավունքի կիրառելիությունը զինված հակամարտությունների ընթացքում տեղի ունեցող գործողությունների նկատմամբ չի
բացառում ՌԽՎԿ-ի կիրառելիությունը, մասնավորապես երկու կողմերը ընդունում են, որ գործողությունը կարող է անհամատեղելի լինել միջազգային մարդասիրական իրավունքին, որը միաժամանակ կարող է նաև առաջացնել պատասխանատվություն ՌԽՎԿ-ի ներքո, պայմանով, որ այդ գործողությունները համապատասխանեն կոնվենցիայի ներքո պահանջը հիմնավորելու համար սահմանված պահանջներին։ Դատարանը նկատում է, որ ռասայական խտրականության արգելքը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կարևորագույն մաս, որպես նույնպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար տարր է։ Դատարանը նախկինում ընդունել է, որ ենթադրյալ խտրական գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում զինված հակամարտության համատեքստում, առերևույթ կարող են հակասել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված իրավունքներին, անգամ եթե այդ ենթադրյալ գործողություններից որոշները կարող են նաև միջազգային իրավունքի այլ նորմերի ենթակա լինել, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով կարգավորվել։ Դատարանը վերհիշում է, որ մարդու իրավունքների կոնվենցիաներով նախատեսված պաշտպանությունը չի դադարում զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Դատարանը նկատում է նաև, որ ՌԽՎԿ-ի նպատակն է եւ առարկան է վերացնել ռասայական խտրականությունը իր բոլոր ձևերով եւ դրսեւորումներով։ Կոնվենցիան չի պարունակում որևէ ընդհանուր սահմանափակում իր զինված հակամարտությունների դեպքում կիրառելիության մասով եւ չի նախատեսում այդ իրավիճակներում կոնվենցիայից շեղվելու, դերոգացվելու հնարավորություն։ Ռասայական խտրականության ամենածայրահեղ դրսեւորումներից որոշները իրոք տեղի են ունենում զինված հակամարտությունների համատեքստում։ Ուստի դատարանը եզրակացնում է, որ ռասայական խտրականությունից ՌԽՎԿ-ով նախատեսված պաշտպանությունը շարունակում է գործել զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Այդ իմաստով ՌԽՎԿ-ն եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքը փոխ լրացնող են։ Դատարանը սակայն ընդգծում է, որ իրավազորությունը սույն գործով սահմանափակվում է ՌԽՎԿ-ի 22-րդ հոդվածով այդ կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի ներկայացրած պահանջների նկատմամբ։ Ուստի դատարանը գտնում է, որ սպանության, խոշտանգման եւ անմարդկային վերաբերմունքի գործողությունները, կամայական ազատազրկումը եւ հարկադիր անհետացման գործողությունները, որոնք ենթադրաբար կատարվել են տուժողների ազգային էթնիկ ծագման հիմքով, կարող են համարվել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված պարտավորությունների խախտումներ, այդ թվում զինված հակամարտության ժամանակ։ Սրա լույսի ներքո դատարանը պետք է համոզվի, թե արդյոք տվյալ գործողությունները, որոնց վերաբերյալ բողոքում է Հայաստանը, իզորու են ապացուցել խտրական վերաբերմունքը, որի հիմքում եղել է տուժողների հայկական ազգային էթնիկ ծագում ունենալը։ Դատարանը այնուհետև հաշվի առնում Ադրբեջանի առարկությունները Հայաստանյան պահանջների վերաբերյալ, թե Ադրբեջանը էթնիկ հայերի նկատմամբ կատարել է սպանություն, խոշտանգման մարդկային վերաբերմունք, հիմք ընդունելով նրանց հայկական ազգային եւ կամ էթնիկ ծագումը, խախտելով 2-րդ հոդվածի առաջին մասը, ինչպես նաեւ 4-րդ հոդվածի A եւ 5-րդ հոդվածի B մասերը։ Դատարանը վերհիշում է, որ ի տարբերություն միջազգային մարդասիրական իրավունքի ՌԽՎԿ-ն չի տարբերակում զինված ուժերի անդամներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Սրա լույսի ներքո դատարանը համարում է, որ Հայաստանի պահանջները, որոնք վերաբերում են խտրական վերաբերմունքին, որի հիմքում ազգային կամ էթնիկ ծագումն է զինված ուժերի անդամների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, երկուսն էլ տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի շրջանակի մեջ։ Դատարանը այն կարծիքի է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացվող գործողությունները, բողոքում ներկայացվող գործողությունները կարող են խտրականություն համարվել զինված ուժերի անդամների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ իրենց հայկական ազգային եւ էթնիկ ծագման հիման վրա, որոնց նպատակը կամ հետևանքը եղել է կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի առաջին մասով 4-րդ հոդվածի համաձայն եւ 5-րդ մասով նախատեսված իրավունքների նկատմամբ սահմանափակում առաջացնելը։ Դա ներառում է էթնիկ հայերի, այն էթնիկ հայերի նկատմամբ վերաբերմունք, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Դատարանը նկատում է, որ Ադրբեջանի ընդդումները ընդունելու դեպքում դատարանի առարկայական իրավազորությունը կիրառելի չէր լինի, եթե ներկայացվեր պատճառված Հայաստանի կողմից ենթադրվող վնասի որևէ այլընտրանքային բացատրության պատճառ։ Իրավազորության փուլում, սակայն, դատարանը ընդհանրապես պետք է որոշի, թե արդյոք ենթադրյալ գործողությունները կարող են ճանաչվել ՌԽՎԿ-ի խախտումներ եւ ուստի տեղավորվում են կոնվենցիայի շրջանակի մեջ։ Դատարանը նկատում է, որ ռասայական խտրականությունը կարող է
can be a highly contextual phenomenon. Շատ համատեքստային երևույթ լինել եւ ռասայական խտրականություն ճանաչելու համար պետք է մանրամասնորեն գնահատել փաստերը եւ դրանց հետևանքները։ Դարձյալ Հայաստանի կողմից ներկայացված նյութը իր պահանջները հիմնավորելու համար բավարար է, հիմնավորելու համար, որ ենթադրյալ խտրական գործողությունները փաստացի հիմքում ունեցել են դժողների ազգային կամ էթնիկ ծագումը, որոշվելու է գործիեստեյության քննության փուլում եւ չի կարող որոշել վարույթի այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրացված հակահայկական ճշնամանքի վերաբերյալ Հայաստանի պնդումներին, դատարանը նախկինում 2021 դեկտեմբեր 7-ի իր վճռում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ նշել է, որ ռասայական խտրականություն տարածերմանող, ռասայական խտրականություն առաջացնող եւ տարածող ռետորաբանությունը կարող է առաջացնել համատարած ռասայական լարվածության մթնոլորտ, հատկապես երբ դա կիրառվում է բարձրաստիճան պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Մեջբերման ավարտ։ Եվ ավելացնում է պաշտպանվող խմբի անդամներին մանրական վնասվածք պատճառելու ռիսկը։ Դատարանը նկատում է, որ Ադրբեջանը չի առարկել դատարանի իրավազորությանը Հայաստանի այն պահանջների մասով, որոնք վերաբերել են ռասայական խտրականություն, ռասայական մոտիվացիա ունեցող խտրականության կամ ատելության խոսքի դրսևորումներին հայերի նկատմամբ։ Դատարանը համարում է, որ ենթադրյալ համատարած ռասայական խտրական խոսքի համատարած մթնոլորտը էական է Հայաստանի պահանջները գնահատելու տեսանկյունից, քանի որ կողոքի առարկայի մեջ ներկայացված որոշ գործողություններ կարող են խախտել ՌԽՎԿ-ով նախատեսված որոշ պարտավորություններ։ Այնքան որքանով ընդհանրացված հակահայկական վերաբերմունքը ապացուցվի, դա կարող է հիմնավորել, որ կոնկրետ գործողությունների հիմքում եղել են առաջին հոդվածի առաջին մասով արգելված խտրականության հիմքերը։ Դատարանը այս հարցին պետք չէ, որ անդրադառնա վարույթի այս փուլում։ Դատարանը եզրակացնում է, որ ենթադրյալ ռասայական մոտիվացիա ունեցող սպանության խոշտանգման անմարդկային վերաբերմունքի մասին Հայաստանի պնդումները ուստի տեղավորվում են կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի, 4-րդ հոդվածի առաջին մասի, 5-րդ հոդվածի B մասի առարկայական իրավազորության ներքո։ Դատարանը անցնում է կամայական կալանավորման եւ հարկադրական անհետացման մասին նախնական առարկություններին, հաշվի առնելով սպանության խոշտանգման եւ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ ներկայացված փաստարկները, դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի բողոքում ներկայացված գործողությունները, որոնք վերաբերել են կամայական ազատազրկմանը, կալանավորմանը եւ հարկադրական անհետացմանը, հայ ազգի քաղաքացիական անձանց նկատմամբ կարող են առաջացնել խտրական վերաբերմունք, որը հիմնված է հայկական ազգային կամ էթնիկ ծագման վրա, որի նպատակը կամ հետևանքը այդ անձանց պաշտպանված իրավունքների նկատմամբ միջամտություն առաջացնելն է։ Մասնավորապես այն էթնիկ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը, ովքեր բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ այդմ, դատարանը եզրակացնում է, որ Հայաստանի պահանջները ռասայական մոտիվացիա ունեցող կամայական կալանավորման եւ էթնիկ հայերի խտրական հարկադրական անհետացման վերաբերյալ Հայաստանի պնդումները տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի, 4-րդի առաջին եւ 5-րդ B մասերի ներքո։ Ուստի դատարանը եզրակացնում է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված պահանջները 2-րդ մասում, 6-րդ գլխում, 3-րդ, 4-րդ մասերում Հայաստանի միջնորդության տեղավորվում են ՌԽՎԿ-ի շրջանակի մեջ։ Ըստ այդմ, դատարանը եզրակացնում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած երկրորդ նախնական առարկությունը դատարանի իրավազորության վերաբերյալ ենթակա է մերժման։ Այժմ կընթերցեմ վճռի գործառնական մասը։ Ուստի դատարանը 16-1 ձայների հարաբերակցությամբ մերժում է Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացրած նախնական առարկությունները նախագահ Սալամ, փոխնախագահ Սեբրտին, Տեր-Պետրոսյան, դատավորներ Տոմկա, Աբրահամ, Յուսուֆ, Շվեյ, Բանդարի, Յասավա, Նոլտե, Չարժոր, Բրանդ, Կոմես Ռոբեդո, Կլիվլեն, Օրեսկո, Լատի, դատավոր ժամանակավոր Ադոդի, դեմ դատավոր, ժամանակավոր դատավոր Կորոմա։ Երկրորդ 15-2 ձայների հարաբերակցությամբ մերժում է
Ադրբեջանի ներկայացրած երկրորդ նախնական առարկությունը in favor կողմ դատավորներ նախագահ Սալամ President փոխնախագահ Tinde, Սրպետինդի judges դատավորներ Tomka, Տոմկա Abraham, Էբրամ Shway, Շուեյ Bandari, Վանդարի Iwasawa, Իվասավա Nolte, Նոլտի Chargeworth, Ջաջվորդ Brand, Բրենդ Gomez Robledo, Գոմես Ռոբեդո Cleveland, Cleveland Օրեսկո Գլատի Judge Adok Dodi. ժամանակ դատավոր Դոդի Against Դեմ Judge Yusuf, դատավոր Judge Յուսոֆ Adok ժամանակավոր դատավոր Goroma. Գորոմա 3 երրորդ by 15 votes to 2. 15-2 ցայների Has հարաբերակցությամբ jurisdiction on the basis of որոշում որ Article 22 22 հոդվածով նախատեսված ՌԽԲԿ 22 հոդվածով նախատեսված իրավազորություն ունի դատարանը քննելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի դեմ 2021 սեպտեմբերի 11-ին ներկայացված գանգատը կողմ նախագահներ Սալամ փոխնախագահ Սերբետինդի դատավորներ Տոմկա Աբրահամ Շուեյ Վանդերի Իվասավա Նոլտե Ջաջվորդ Բրենդ Գորենս Ռոբեդո Cleveland Օրեսկո Գլադի ժամանակ դատավոր Դոդի Դեմ դատավոր Յուսոֆ ժամանակ դատավոր Գորոմա այժմ քարտուղարությանը կոչ եմ անում ընթերցել վճռի գործանակամասը ֆրանսերեն La Cour, 1, par 16 voix contre 1, rejette la première exception préliminaire soulevée par la République d'Azerbaïdjan. Pour M. Salam Président, Mme Sebutinde Vice-Présidente, M. Tomka Abraham Youssouf, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Koroma, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, rejette la seconde exception préliminaire soulevée par la République d'Azerbaïdjan. Pour M. Salam Président, Mme Sebutinde Vice-Présidente, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Youssouf, juge, M. Koroma, juge ad hoc. 3. Par 15 voix contre 2, dit qu'elle a compétence sur la base de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale pour connaître de la requête déposée par la République d'Arménie le 16 septembre 2021. Pour M. Salam Président, Mme Sebutinde Vice-Présidente, M. Tomka Abraham, Mme Choué, M. Bandari Iwasawa Nolte, Mme Charlesworth, M. Bran Gomez Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, M. Daudet, juge ad hoc, contre M. Youssouf, juge, M. Koroma, juge ad hoc. Judge Yusuf appends a dissenting opinion to Դատավոր the Յուսոֆը judgment of the տարբերվող court. կարծիք ունի Judge դատարանի Iwasawa վճռի դատավոր Իվասավան appends a separate opinion to the գծում է judgment of the առանձին court. կարծիք դատարանի Judge վճռին Adok Koroma ժամանակավոր դատավոր Կորոման appends a dissenting գծում է opinion to the տարբերվող judgment of the կարծիք court. դատարանի վճռին The text of the judgment is available վճռի from տեքստը today. այսօրվանից հասանելի կլինի It will also be available shortly արձանագրային on the տեքստով court's website. շուտով կտեղադրվի դատարանի կայքեջում տպագիր տեքստը հասանելի կդառնա մոտ ապագայում This brings to in conclusion the Այսքանով sitting in relation to the ավարտվում է case concerning դատական application of նիստը the International Convention on the Հասարակական elimination of all խտրականության բոլոր forms ձևերի of վերացման մասին միջազգային racial կոնվենցիայի discrimination, կիրառության Armenia մասին versus Հայաստանը դեմ Ադրբեջանի գործով After a short break կարճ of 10 միջումից minutes, հետո 10 րոպե a միջումից new հետո sitting նոր will դատական begin նիստ for կսկսվի the purposes of որի reading ընթացքում of the կընթերցվի court judgment on the Ադրբեջանը դեմ criminal Հայաստանի objections in գործով the case Հայաստանի concerning կողմից application ներկայացված of the նախնական International առարկությունների Convention վերաբերյալ on the elimination of դատարանի all forms վճիռը of կապված ռասայական racial խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային Azerbaijan կոնվենցիայի versus Armenia. կիրառության հետ The sitting is նիստը closed. հայտարարում են փակված
La Cour. Veuillez vous asseoir. Please be seated. L'audience. The sitting is open. The court meets this afternoon, pursuant to Article 58 of its statute and Article 94 of its rules, to read out in open court its judgment on the preliminary objections raised by the Republic of Armenia in the case concerning the application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Azerbaijan versus Armenia. I recall that on the 23rd of September 2021, Azerbaijan filed in the registry of the court an application instituting proceedings against Armenia concerning alleged violations of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21st of December 1965, which I shall refer to hereinafter as the CERD or the Convention. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs of the judgment, which set out the main elements in the procedural history of the case. I shall also omit some paragraphs and summarize others. I shall therefore begin reading the judgment at paragraph 26. The full text of the judgment will, of course, be available at the close of the meeting. In its application, Azerbaijan seeks to found the court's jurisdiction on Article 36, paragraph 1 of the statute of the court, in conjunction with Article 22 of the CERD. Both Azerbaijan and Armenia are parties to CERD. The Convention entered into force for Azerbaijan on the 15th of September 1996 and for Armenia on 23rd of July 1993. Armenia raises 3 preliminary objections. The court begins by considering the first preliminary objection concerning its jurisdiction ratione temporis. In its first preliminary objection, Armenia contends that the court lacks jurisdiction ratione temporis over Azerbaijan's claims concerning alleged acts that occurred between the 23rd of July 1993 and 15th of September 1996, the period during which Armenia was a state party to CERD, while Azerbaijan was not. Alternatively, Armenia contends that those claims are inadmissible. The court notes that the date identified by each of the parties as a critical date is used to define a decisive point in time for the determination of the temporal scope of the court's jurisdiction under Article 22 of CERD. The parties' contentions on the determination of the critical date, in essence, concerns Azerbaijan's entitlement to invoke Armenia's responsibility for the alleged acts that occurred at a time when CERD was not in force between the parties. In addressing that issue, the court considers that 2 questions debated by the parties with regard to the interpretation of the application of Article 22 should be dealt with at the outset. First, whether the principle of non-retroactivity of treaties has an effect on the court's jurisdiction under Article 22 of CERD. And second, whether the erga omnes partes character of certain obligations under CERD may affect the temporal scope of the court's jurisdiction under CERD. Regarding the first question, the court recalls that, under Article 22 of CERD, in order for the court to have jurisdiction,
only states parties may submit their dispute to the court for adjudication, and the subject matter of the dispute must concern the interpretation or application of the Convention. This article specifies the scope of the court's jurisdiction ratione personi and ratione materi, but contains no language defining the temporal scope of the court's jurisdiction. The court considers that Armenia's reference to the principle of non-retroactivity of treaties raised an issue concerning the relationship between the substantive provisions and the compromissory clause of CERD. According to the principle of non-retroactivity of treaties, as reflected in Article 28 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, unless a different intention appears from a treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party. In the circumstances of the present case, the question is whether Article 22, under which Azerbaijan has given its consent to the court's jurisdiction, provides a jurisdictional basis for the court to entertain Azerbaijan's claims in respect of alleged acts that took place before Azerbaijan became party to the Convention. The court is of the opinion that, subject to any reservation or express indication to the contrary, the temporal scope of the court's jurisdiction under a compromissory clause is determined by the scope of the temporal application of the substantive provisions of a treaty between the parties concerned. The court thus considers that in the present case, the temporal scope of the court's jurisdiction under Article 22 of CERD must be linked to the date on which the obligations under CERD took effect between the parties, 15 September 1996, not on the date on which Armenia became bound by the Convention. Notwithstanding this finding, the court now turns to the second question, concerning the erga omnes partes character of the obligations under CERD and its effect on jurisdiction. The court observes that it has previously had occasion in earlier cases to clarify that the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two different things, and that the mere fact that rights and obligations erga omnes may be at issue in a dispute would not give the court jurisdiction to entertain that dispute. The court observes that during the interval between 23rd of July 1993 and 15th of September 1996, as Azerbaijan was not yet a party to CERD, there were no treaty relations between the parties under CERD. Procedurally, if Azerbaijan were permitted to make claims against Armenia for the latter's alleged acts that occurred during that period, while Armenia could not exercise that right against Azerbaijan for Azerbaijan's conduct during the same period because of its non-party status, there would be no reciprocity and equality between the parties. Substantively, during the relevant period, Armenia, as a state party, owed its obligations under CERD to all other states parties, but not to states which were not parties to that convention. According to the customary rules of state responsibility, as reflected in Articles 13 and 42 of the International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, an act of a state does not constitute a breach of an international obligation unless the state is bound by that obligation at the time when the alleged act occurs. When a state seeks to invoke the responsibility of another state, it must show that the responsible state owes the obligation allegedly breached to the claimant state. Accordingly, since between the 23rd of July 1993 and 15th of September 1996, Armenia did not owe obligations under CERD to Azerbaijan,
Azerbaijan has no right to invoke Armenia's responsibility for the alleged acts that occurred during that period. In this connection, the Court notes that, in support of its position, Azerbaijan refers to the decision rendered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in the interstate communication submitted by the State of Palestine against Israel. The Court observes that there is a difference in nature between the interstate communications procedure established under Articles 11 to 13 of CERD and the judicial mechanism provided for in Article 22. The first aims to monitor compliance by states parties with their obligations under the Convention, while the latter aims to settle disputes relating to obligations which states, by becoming parties to the Convention, have accepted to undertake vis-à-vis each other. This mechanism can therefore only be used to settle disputes relating to events that occurred at a time when both states concerned were bound by the obligations in question. Consequently, the views adopted by the CERD Committee with regard to the exercise of its competence in the context of the interstate compliance mechanism are not relevant for the purposes of the interpretation and application of the compromissory clause invoked in the present case as a basis for the Court's jurisdiction. Based on the above considerations, the Court concludes that the 15th of September 1996 is the date for the determination of the temporal scope of the Court's jurisdiction under Article 22 of CERD in the present case. The Court then turns to Azerbaijan's contention that even if 15th of September 1996 is defined as the critical date by the Court to determine the temporal limit of the Court's jurisdiction, its claims that involve continuing or composite acts that began between 23rd of July 1993 and 15th of September 1996 and continued after the critical date nevertheless fall within the scope of the Court's jurisdiction, ratione temporis. The Court notes that whether an internationally wrongful act has a continuing or composite character will depend on both the content of the obligation concerned and the circumstances of the given case. In the present case, Azerbaijan claims that Armenia's cumulative or aggregated actions and omissions amount to a practice of ethnic cleansing, which constitutes a distinct breach of CERD. It asserts that Armenia has engaged in a long-standing systematic campaign of ethnic cleansing, which began before the 15th of September 1996 and continued after that date. The Court notes that violations of certain obligations under CERD may be committed through acts of a continuing or composite nature. To decide on Azerbaijan's claim, the Court needs to determine first whether there is sufficient evidence to establish that there existed a systematic campaign of ethnic cleansing launched by Armenia against Azerbaijan during the relevant period, and, if so, whether there were continuing or composite wrongful acts for which Armenia should be held responsible under CERD. These issues are for the merits. At the present stage, all the Court is required to decide is to what extent, ratione temporis, the Court has jurisdiction over such alleged conduct. If the Court were to find, at the stage of its examination of the merits, a continuing or composite wrongful act that commenced before the critical date of the 15th of September 1996 and continued thereafter, it would follow that the respondent's responsibility with respect to the applicant would be engaged for the actions or omissions that took place after that date, which is when the relevant obligations came into force between the parties.
In this regard, the Court would nevertheless not be precluded from taking into consideration facts which occurred before that date, insofar as they are relevant to its examination of the respondent's subsequent conduct, which falls within its jurisdiction. In light of the foregoing, the Court concludes that it lacks jurisdiction ratione temporis to entertain Azerbaijan's claim that there are, based on alleged acts that occurred during the interval between 23rd of July 1993 and 15th September 1996. The respondent's first preliminary objection to the Court's jurisdiction must therefore be upheld. Since the Court has found that it lacks jurisdiction over Azerbaijan's claims relating to alleged acts that occurred before 15th of September 1996, the proceedings in respect of those claims come to an end. Therefore, there is no need for the Court to consider the arguments of the parties in relation to the question of admissibility. La Cour The Court then examines Armenia's second preliminary objection, according to which the Court lacks jurisdiction ratione materiae, under cert, with respect to Azerbaijan's claims and contentions concerning the alleged placement of landmines and booby traps. In order to rule on its jurisdiction ratione materiae, under cert, with respect to the alleged laying of landmines and booby traps, the Court must first ascertain whether Azerbaijan, in its application instituting proceedings and memorial, requested that the Court find that Armenia violated cert by the alleged laying of landmines and booby traps, or whether Azerbaijan intended to establish that the use of the weapons in question was evidence supporting its claim regarding the alleged campaign of ethnic cleansing conducted by Armenia. The Court notes that in its application, Azerbaijan does not ask the Court to determine that the laying of landmines in itself constitutes a violation of the obligations under cert. The Court observes that Azerbaijan specifies in its memorial that evidence relating to the alleged laying of landmines and booby traps has been put forward in support of its claim that Armenia has used military means as part of a policy of ethnic cleansing. In the present proceedings, since Azerbaijan is not claiming that the alleged laying of landmines and booby traps is itself a breach of Armenia's obligations under cert, Armenia's second preliminary objection is without object. The Court will consider the arguments and evidence submitted by Azerbaijan in support of its submissions concerning alleged acts of ethnic cleansing at the merits stage. In light of the foregoing, the Court concludes that the second preliminary objection raised by Armenia, seeking to exclude from the jurisdiction of the Court the claims relating to the laying of landmines and booby traps, is without object and must therefore be rejected. Finally, the Court examines Armenia's third preliminary objection, according to which the Court lacks jurisdiction ratione materiae under cert to entertain Azerbaijan's claims concerning environmental harm. To determine whether it has jurisdiction ratione materiae to entertain Azerbaijan's claims concerning environmental harm, the Court must ascertain whether the actions and omissions of the respondent complained of by the applicant fall within the scope of cert. At this stage, the Court does not need to satisfy itself that the acts of which Azerbaijan complains actually constitute racial discrimination within the meaning of Article 1, Paragraph 1 of cert. At present, the Court must ascertain whether the alleged acts of environmental harm, if established, are capable of constituting violations of cert and thus fall within the scope of the Convention. The Court notes that the environmental harm complained of by Azerbaijan consists in the alleged degradation of forests and destruction of trees classified as natural monuments, destruction and pillaging of water infrastructure, such as pipes and irrigation systems,
destruction and degradation of agricultural land and vineyards, degradation of land and water quality through mining activities, neglect and mismanagement of water infrastructure, and diversion of water resources. The court further notes that the alleged environmental harm is said to concern the districts which surround the Nagorno-Karabakh region and had a majority ethnic Azerbaijani population before the hostilities that ended in May 1994. The harm is alleged to have occurred during the period when these territories were Armenian-controlled, namely between 1994 and 2020. The court recognizes that it is not to be excluded that conduct leading to harm to the environment may, in some cases, constitute an act of racial discrimination under CERD. In the present case, however, the court notes that, according to Azerbaijan itself, the alleged degradation of forests and destruction of trees in the districts formerly populated mainly by ethnic Azerbaijanis took place in pursuance of agricultural and industrial activities and a failure to mitigate wildfires. The court is of the view that Armenia's alleged actions and omissions concerning deforestation and overexploitation of mineral resources would be either commercially motivated or due to neglect and mismanagement of the environment. Thus, even if established and attributable to Armenia, they would not constitute a differentiation of treatment based on a prohibited ground under Article 1, Paragraph 1 of CERD. With regard to water infrastructure, Azerbaijan alleges that Armenia neglected and mismanaged such infrastructure in the then-occupied territories and redirected important water resources to benefit ethnic Armenians, which contributed to the degradation of agricultural land in districts formerly populated by ethnic Azerbaijanis and resulted in depriving Azerbaijanis living in areas of Azerbaijan adjacent to the then-occupied territories of potable water and water for irrigation. The court is of the view that the alleged destruction and deviation of watercourses would have impacted different ethnic groups, and not only ethnic Azerbaijanis. Such conduct, even if established and attributable to Armenia, could not be based on a prohibited ground under Article 1, Paragraph 1 of CERD. Accordingly, in the present circumstances, the court is not convinced that the alleged harm to the environment results from acts capable of constituting racial discrimination against persons of Azerbaijani national or ethnic origin within the meaning of Article 1 of CERD. Even if the alleged acts that caused the environmental harm were established and attributable to Armenia, the court considers that they fall outside the scope of CERD, since they are neither capable of constituting a differentiation in treatment based on national or ethnic origin, nor capable of nullifying or impairing by their purpose or by their effect the enjoyment or exercise on an equal footing of the human rights of ethnic Azerbaijanis within the meaning of Article 1, Paragraph 1 of the Convention. In light of the foregoing, the court concludes that it lacks jurisdiction ratione materiae to entertain Azerbaijan's claims relating to environmental harm. The third preliminary objection raised by Armenia must therefore be upheld. I shall now read out the operative part of the judgment. For these reasons, the court, 1, by 14 votes to 3, upholds the first preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sibutinde, Judges Tomka, Abraham, Shue, Bandari,
Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez Robledo, Oresco, Clady, Judge Ad Hoc, Dode. Against, Judges Yusuf, Cleveland, Judge Ad Hoc, Kuruma. 2. By 16 votes to 1, rejects the second preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sibutende, Judges Tomka, Abraham, Yusuf, Shwe, Bandare, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez Robledo, Cleveland, Oresco, Clady. Judge Ad Hoc, Dode. Against, Judge Ad Hoc, Kuruma. By 12 votes to 5, upholds the third preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sibutinde, Judges Tomka, Abraham, Yusuf, Shwe, Bandari, Iwasawa, Brandt, Gomez Robledo, Oresco, Judge Ad Hoc, Dode. Against, Judges Nolte, Charlesworth, Cleveland, Tladi, Judge Ad Hoc, Kuruma. 4. Unanimously finds that it has jurisdiction on the basis of Article 22 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, subject to points 1 and 3 of the present operative clause, to entertain the application filed by the Republic of Azerbaijan on the 23rd of September 2021. I would now ask the Registrar to read the operative part once again in English. 1. By 14 votes to 3, upholds the first preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sebutinde, Judges Tomka, Abraham, Shue, Bandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brand, Gomez Robledo, Orescu, Tladi, Judge Ad Hoc Dode. Against, Judge Yusuf, Cleveland, Judge Ad Hoc Koroma. 2. By 16 votes to 1, rejects the second preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sebutinde, Judges Tomka, Abraham, Yusuf, Shue, Bandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez Robledo, Cleveland, Orescu, Tladi, Judge Ad Hoc Dode. Against, Judge Ad Hoc Koroma. 3. By 12 votes to 5, upholds the third preliminary objection raised by the Republic of Armenia. In favor, President Salam, Vice President Sebutinde, Judges Tomka, Abraham, Yusuf, Shue, Bandari, Iwasawa, Brand, Gomez Robledo, Orescu, Judge Ad Hoc Dode. Against, Judges Nolte, Charlesworth, Cleveland, Tladi, Judge Ad Hoc Koroma. 4. Unanimously finds that it has jurisdiction on the basis of Article 22 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, subject to points 1 and 3 of the present operative clause, to entertain the application filed by the Republic of Azerbaijan on 23rd September 2021. Judge Tomka appends a separate opinion to the judgment of the court. Judge Yusuf appends a declaration to the judgment of the court. Judge Iwasawa appends a separate opinion to the judgment of the court. Judges Nolte, Charlesworth, Cleveland, and Clady append a joint dissenting opinion to the judgment of the court. Judge Charlesworth appends a separate opinion to the judgment of the court. Judge Cleveland appends a dissenting opinion to the judgment of the court. Judge Clady appends a dissenting opinion to the judgment of the court. The text of the judgment is available from today in typescript. It will also be available shortly on the court's website. The printed text will be available in the near future. As the court has no further business before it today, I declare the sitting closed.